hawakagui. Hizi magari kubwa hawasimamishwangu. So guys, na sisi tumeshalipa that again. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another very interesting video guys. But the guys, kuna msee aliniambia hapo ati ni change intro. Ati I should change my intro. I think of another one. But anyway guys, if you are a new subscriber manze, don't forget to hit that subscribe button guys. Road to 1,000 subscribers. And for the returning subscribers, karibuni sana. So guys, I'm just here catching up with this video. Kama ujaona hii video guys, enda hapo hivyo kwa my latest videos utaiona. So today's video, kwanza tuko na mgeni hapa, kwanza salimia watu. Watu wamewamiss kwa hii channel. Hi guys, mkwaje? Sasa tunataka kwanza. I'm looking for my Ophia. Yeah, I don't know where it is. Oh, yeah. I just tunaenda KARURA forest. Yeah guys, tunaenda huko ku ride bike, nini nyingine? Yeah, to ride bike. What else? I don't know. Anyway guys, the caves, I think. Tutaenda kwa kuna kiwanja kingine hapo ya golf, but then we cannot play because. Oh. Yeah guys, so tukikubalisha tunaweza cheza. Yeah, tukikubalisha guys tunaweza cheza. So catch up manze. Stay tuned. Ujanona sana. Acha kuambia watu wanasema. Ujanona sana, harakisha tunachelewa. Guys, kabi kwa hapo chini so. Aya, sijachukua hizo nini, hizo viatu zangu. Na sijazipamuza. So guys, oh wow, hiyo jua manze. So guys, tupatane hapo chini tukienda, si ndio? Hey guys, oh my, look at the view. Huh? Maybe umeka kwa viti. Sijui umeka. Eko ni kanini kangu kwa kiatu. Huh?
So guys, we are here. Tumefika. Unaona hizi gari kubwa hawasimamishwi. Hizi magari kubwa hawasimamishwangu. So guys, sasa tumeshalipa 200. So guys, we are here. Tumefika as you can see. So tuchukue bike to hapo, si ndio? Ndio hizo wase. Bike. Ati? Bike. Sawa. So guys, wacha tunini hapa alafu tutapatana nyinyi huko. Nikuchagua nachagua. Mogewa utaweza kuchagua? Nimekosea kuruka. Nataka iko juu. Mimi nataka hii niko juu. Hata mimi sitaki. Hii ni kadogo. Jaribu test ride usikie. Test. Iko sawa? Ati? Gani hiyo? Kiti inaweza panda juu. Tupandishie mafuta. There we go. Hapana. Ukisikia si poa itakutesa huko mbele so. Guys, we've started. Lakini nimeachwa niko nyuma mbaya ndule. Scots. Oh my god. Guys, we. Nakufikia tu. Alafu iko soft gear. Oops. Wase. Iko aje, iko poa? Yo. Na unaenda upepo. Hey! Nakufuata. Woo! Hey guys, wait. Guys, uko nyuma? Niko nyuma. So guys, this place is so amazing, man. Oops. Wasi, let me ride alafu tutapatana kozwe kompe na pewa hapa. Nimeachwa kuachwa. So guys, tutapatana after 1 hour, si ndio? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I
I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. We guys, nimechoka. Aki mkijua vile nimeachwa. Nimechoka, but guys, we still moving. So I think after here tutaenda tuone waterfalls. Alafu tuende sijui kama tutaenda kwa caves. But mtaona tu wasi. Acha nifikie umsi. Natufanya neza nishinda. Finally. How is the exercise? Guys, what? Huh? Sio rahisi. Kwanza umeka hard gear. Umeka hard gear. Unajua at least yangu ni soft. Guys, ameniacha acha. Tuendelee kuride. Uko na nguvu, he? Guys, mimi nimechoka. Manze guys, Aki nimeachwa guys, nikionyesha mali huu hako. Sijui hata lever, sijui nitaweza kuride free hands nini. Okay, let me show you mali yako. But hayuko mbali sana. Nilikuwa mbele yake and then akakuja akanipita. Ndio unamuona. Ndio huyo. Sasa namfikia. Oh, I'm finally here with you. I'm tired. Very tired. You guys, my guys. I'm like, bitch. Manze. Guys. Unafahamu kuja huku hivi. Mpige tizi kiasi. Manze, hebu like hii video. Manze. Guys, unawatch hapo unoja like, please. Manze, I know. Ebu guys, our like. But what I like, watu wangu ni wazuri by the way. Wanapenda wageni kwa hii channel. They will like the video. Cause hata kushika mkono nimechoka. Guys, bado tunaenda waterfall. Oh, oops. Wow. Guys, mambe ulike hapo hivyo. Guys, tunafika 1k subscribers as soon as possible. So make sure you like this video guys, manze. Huh? Una like hapo hivyo. Hey, this place, manze, guys. Huh? Can you just see, manze? Huh? This place. Any place poa by the way kuja kama weekends. Unaona? Mnashinda huku the whole day. Huh? This place is so beautiful. Kuna viti hapo mkichokea kwa barabara. You can just sit down and yeah, upumzike. So yes guys, we'll catch up. No. Yeah guys, tumefika huku mali wase. Guys, tunataka kupumzika man. Like huku wase wanacheza ball nini. Umeambiwa aje? Cheki nini? Monkeys.
Huh? Guys, mnaona? Walai. Utaki kusinachie bag. Hebu mimi nikaribia nizione. Oh guys, ish. Look at them. Sijui kama kuna zingine juu ya mti zisinirukie. Zinakaa poa. Angalia kwanza, hiyo ni mama na watoto. Angalia hizi. Guys, hebu niangalie huku juu yangu guys. Hey. Zinakaa poa. Hii inakuja wasee. Tujamanage kwenda kwa caves, ndio juu ya huyu. Yeah. Kwa caves my na hair for me guys. So na kwa waterfalls. So I'm tired. Amesema amechoka. So ndo tumeitisha kabi na kuja. Tutapatana home, si ndio? Sasa tupatane tuende, alafu guys tukifika I'll tell you. Yes guys, si tulifika. Guys, ndo tunakula hapa hivi because tuko na njaa ingine haikai. So it was fun by the way, si ndio? Au ameenda. So guys, we had a lot of fun manze. Hebu acha ni positive. So we had a lot of fun manze. So till next time guys. So make sure you hit that subscribe button guys, and don't forget to like this video manze watu wa like hapo hivyo. Subscribe, road to 1000 subscribers. Let's meet on the other video. Bye guys.